Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Divya Beni from Neeta's Academy. So I'm back after a week. So today I've come up with part C of OET Listening, and in this session we'll be delving more into how we can approach the presentation of part C. Namkarayam part C we have presentation and interview part, and presentation is something most of the students do find difficult, so that will be something we'll be discussing. I'll be telling you how we can approach the presentation of part C, how we can manage the time accordingly, and how we'll be able to get the score thoroughly. Okay, so I just hope you had a great day today, and you're back with your preparation. So yes, so as I already mentioned earlier, I'll be discussing the part C of the OET listening with the presentation. അപ്പോൾ presentation എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം there is just a speaker, അല്ലെ, ഒരു സ്പീക്കർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. സിൻസ് there is only one speaker, നമുക്കറിയാം it's going to be difficult for you, at least for some of the people, അല്ലെ, ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So that can be a problem to some of the people to identify what exactly they are telling. Good evening, Arunima. Yes, I'll just give you a brief idea regarding how we can approach, and if there is anyone who is joining here for the first time, I'll give you a brief idea regarding the questions that we will be discussing today. Then we'll be moving forward with the audio, and finally we'll be explaining the same. So I'm taking forward with the presentation. So as I already mentioned, the speaker will usually introduce the main topic at the beginning. So നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് carefully listen for the introduction. Why introduction? Because that is often containing key information about the purpose of presentation. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ presentation ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ what was the actual reason behind this, അല്ലെങ്കിൽ what is the aim എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി you'll get a clear idea. Then നമുക്കറിയാം you have to find out the type of questions in the 90 seconds that is available. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് തുടങ്ങി യൂട്ടിലൈസ് യുവർ ടൈം ഫോർ റീഡിങ്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കാം, ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കാം, കോസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ആയിരിക്കാം, ഓർ റെക്കമെൻഡേഷൻ, സജഷൻസ്, പ്രോബ്ലംസ്, എന്താണ് എന്നുള്ളത് എക്സാക്ട്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ് എ നെസസറി തിങ്. ഐ നോ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും, ഇസ് ഇറ്റ് നെസസറി ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ? യെസ്, ഐ വുഡ് സേ യെസ്, ബിക്കോസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സ്പെസിഫിക് പാർട്ട് ബിയിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാർട്ട് സിയിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇഫ് ദാറ്റ്സ് എ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ്, നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കോസ് എന്താണ്, അതുവഴി വരുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റി യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. ഇനി ഇഫ് ദാറ്റ്സ് എ മോണോലോഗ്, if considering the fact that we are discussing the presentation today, speaker എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് എപ്പോഴും വേർഡ്സിൽ കൂടി ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടോൺ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വേർഡ് ചോയ്സ്, ചിലപ്പോൾ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. യു മൈറ്റ് ബി ലിസണിങ് ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ്, എസ്പെഷ്യലി പ്രസൻറ്റേഷൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം സിമിലർ വേർഡ്സ് കേൾക്കും, ലൈക്ക് സർപ്രൈസിംഗ്ലി, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബിലീവ്, വി മസ്റ്റ് കൺസിഡർ, ഒപ്പീനിയൻ റാദർ ദാൻ എ ഫാക്ട്. അപ്പം പല ഇൻഫർമേഷൻസും വരും. ലിസൺ ഫോർ ദ ഒപ്പീനിയൻ മാർക്കേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി പേ അറ്റൻഷൻ ഫോർ ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ്. സോ വാട്ട് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ? പ്രസൻറ്റേഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ക്ലിയർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ദറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ദെൻ വി ഹാവ് കീ പോയിന്റ്സ്, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് കൺക്ലൂഷൻ. സോ മോർ ലൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു 3 പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ദെൻ നമ്മുടെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ആയിരിക്കും, ആൻഡ് ഫൈനലി ദ കൺക്ലൂഷൻ. ഇനി സിൻസ് ദാറ്റ്സ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ 2 പേര് തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇവിടെ അത് പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ഫോർ ഫ്രേസസ്, അതായത് നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു, okay, അല്ലെങ്കിൽ one important thing to notice is, so these will help you to understand the key details. എന്താണ് key details എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി you'll have an
ഐഡിയ. അപ്പം പിന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യുൽ ഗെറ്റ് മൈന്യൂട്ട് പോസസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോസസ് കൂടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഓർ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് എ ഐഡിയ ഓക്കെ ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പം സപ്പോസ് നിങ്ങളത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മൈന്യൂട്ട് പോസസ് ഇപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ കീപ് ലിസൺ ടു യുവർ പോഡ്കാസ്റ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം and I'll be always vocalizing the same. Listen for the podcast because the materials, just because you listen to some of the, if you do some of the materials on a daily basis, that's not going to help you. You have to improve your listening skill. അങ്ങനെ ഒരു listening skill നിങ്ങൾ improve ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to listen for the podcast. So that is also very, very important. Yes, good evening guys. Yes. ഇനി focus on all the key details, not just the fact. ചിലപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് റീസൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആയിരിക്കാം rather than the direct facts. Try to identify the same thing. അല്ലെങ്കിൽ you have to ask yourself എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്പീക്കർ ഈ കാര്യം പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ what is their വ്യൂ പോയിന്റ്. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മീനിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ ഈസി വൈൽ യു ലിസൺ ടു ദ ഓഡിയോ. ഓക്കെ, ദെൻ റെക്കഗ്നൈസ് ദി റെപ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് എംഫസൈസ്. ഇപ്പം സ്പീക്കർ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു നോട്ടീസ് ഒരു ടോൺ ചേഞ്ച് ഒക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ആൻസറിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാണ് ദ മോസ്റ്റ് ക്രൂഷ്യൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഈസ് എന്ന് ആണ് തരുന്നെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ലി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം എന്താ, വി ആർ ഏബിൾ ടു സീ വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ക്രൂഷ്യൽ. അപ്പം എംഫസൈസ് കൊടുക്കുന്ന വേർഡ്സ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ല. നമുക്കറിയാം 3 ഓപ്ഷനുണ്ട്. ചിലത് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതും ഇസ് നെസസറി. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ സിൻസ് പാർട്ട് സിയിൽ 2 distractors എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ഒരെണ്ണം യു മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഈവൻ ലിസണിങ് ഇൻ ദ ഓഡിയോ, വൺ മൈറ്റ് ബി വെരി സിമിലർ ടു യുവർ റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്സാക്ട്ലി എന്ത് വേർഡ്സ് ആണ് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു 2 ഓപ്ഷൻസും പറഞ്ഞെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസറിന് അവർ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദർ ആർ ഗോയിങ് ടു ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രാപ്സ് ഇൻ ദ ആൻസർ ചോയ്സസ്. സ്പീക്കർ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും തരുമായിരിക്കും, പക്ഷെ ട്രൂലി ക്യാപ്ചർ വാട്ട് ഇസ് എ മെയിൻ ഐഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് സെലക്ടിങ് ആൻസർ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് വാട്ട് യു ഹിയർ ഇൻ ദ ഓഡിയോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതലും എന്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത്, കൂടുതലും മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലും വായിച്ച് പഠിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ്. റീഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൈസ് ഓർ ത്രൈസ്, ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓക്കെ. അതാ പറഞ്ഞത് 90 സെക്കൻഡിൽ either read from 31 to 36 first and next time while you read options തുടങ്ങി വായിക്കുക. And also you have to listen to medical presentation talks കേൾക്കുക. So you'll get used to this one speaker extracts. So practicing summarizing presentation is going to be helping you to an extent. Okay, so these are some of the things that you can keep in mind while you listen for the presentation. And now I'll be displaying the question now, and then we'll start the session right away. Okay. Yes. So the question is already displayed on the screen. And hi, good evening, Charlotte. Good evening, Brian. Good evening, Marina. Yes. Okay. So I'm directly going. So we'll be discussing the keywords. You have to let me know in the type of question aanu ennullathu. So do mention all these things in your comment section. Okay, I'll be waiting for your comments. So let's start. സോ യെസ്, അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് യു വിൽ ഹിയർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ബൈ ഡോക്ടർ ഡാനിയൽ ഫോസ്റ്റർ, എ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജൻ, ഡിസ്കസിങ് വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ. സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് കീ, റീഡ് ദ സെയിം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഡിസ്കസിങ് ഓൺ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോഴേ യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ലിസൺ. അപ്പം ടിഷ്യൂ ആൻഡ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇനി വരുന്ന 5 മിനിറ്റിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്, അല്ലേ? റൈറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31.
31. What does Dr. Foster describe as an outcome of long-term immunosuppressant use? And we have three options. Patients develop complete immunity to infections. Then some patients experience severe health complications. Then risk of rejection increases over time. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ലോങ് ടേം ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസൻറ്റ് യൂസിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നൗ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, എനിക്കിപ്പം പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്. ഒപ്പീനിയൻ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഫാക്റ്റ് ആണോ, ഔട്ട്കം ആണോ, കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണോ, ഓർ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ, എന്താണ് എന്നുള്ളത് വേഗം let me know. And also the keywords. Keyword is necessary. Do not mark more than 3 keywords in the same. അപ്പോൾ do mention the same. I'll be waiting. I'll give you a few seconds for the same. Good evening. Yes, what are the keywords in this question? Is there any particular keyword over here? And what is the type of question? Outcome. Yes, Marine. Brian, yes, you're right. That's outcome. Basically, fact or outcome question. Very good. Yes. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്കം? ബിക്കോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആസ്കിങ് ഫോർ എ റിസൾട്ട് ഓർ എനി ലൈക്ക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സംതിങ് ദറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പ്രോബബ്ലി ഒരു ഫാക്റ്റിന് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും പറയുക. ദറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എനി ഒപ്പീനിയൻ ഓർ എനിത്തിങ്. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ കീവേഡ്സ്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ കീവേഡ്സ്? ഇവിടെ you'll be able to listen for direct factual statements about what will be happening or the type of decisions എന്താണ് എടുക്കുന്നത് ഉള്ളതുണ്ടാവും. So what you have to do is listen while the speaker is discussing what happens because of something. അപ്പം probably your answer usually follows about എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്കം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So tell me the keywords in question as well as the options. Yes. Describe outcome immunosuppressant. Okay, many of you have written. Okay, ഇവിടെ questionൽ already outcome കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. So this will be a bit more easy for you to find out. That is also true. Okay, so describe. I'm going to mark the first keyword in the question. Then we have outcome. Okay, immunosuppressant. Yes, neat and clean with the options. ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? 3 ഓപ്ഷൻസും തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആദ്യ ഔട്ട്കം ലോങ് ടേം ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസൻറ്റ്. ഗുഡ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ഹൈ ഗുഡ് ഈവനിങ് ലേജി. What about the 3 options? Patients develop complete immunity to infections. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റീന് ഒക്കെ പറ്റിയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ചില പേഷ്യൻസിന് എക്സ്പീരിയൻസ് സിവിയർ ഹെൽത്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ചില പേഷ്യൻസിന് അവിടെ ഒരു ക്ലോഷർ പോലെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? റിസ്ക് ഓഫ് റിജക്ഷൻ. അപ്പം ഓവർ ടൈം റിസ്ക് ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. ഓക്കെ മെറിൻ, describe outcome immunosuppressant. Okay. Yes, and shall let us come up with the options. Develop immunity infection. Great. Jasna, outcome long-term immunosuppressant. Good. Now, tell me the keyword for option B. Okay. So, what is going to be the keyword in the option B? Some patients experience severe health complications. What will be the same? Complete immunity infection. Experience, yes, health complications. Okay. Now, what about option C? Brian, patients, severe complications. Okay. Yes. See, as I already mentioned, keyword is going to be different for different people. It's completely fine. What you find important while you read the question,
you can mark the same. And എന്ത് ചെയ്യുക, ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോഴും ഫോക്കസ് ഷുഡ് ബി ദെയർ. നമ്മൾ കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചുമ്മാ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ആ ഒരു സോൾ പേർപ്പസ് മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കീവേഡ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ. രേഷ്മ, സിവിയർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, യെസ്, ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ആഡഡ് ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ സെക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, പല ആൾക്കാർക്ക് പല വേർഡ്സാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ മാർക്ക് എനി ഓഫ് ദി കീവേഡ്, പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 3-4 കീവേഡ് വരാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. റിജക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ്, ഓക്കെ, റിജക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ്. എനിത്തിങ് എൽസ്? ഐ തിങ്ക് നമുക്കിവിടെ റിസ്ക് എന്നുള്ളതും കൂടി എടുക്കാം. എക്സ്പീരിയൻസ് സിവിയർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, റിയ, ഓക്കെ. Jasna, yes. I'm going to mark risk as well, okay, because I find this particular word a bit important. Rejection increases over, okay, Charlotte. I think rather than over, if we can take time, right? യെസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട്, ഓൾറെഡി കീവേഡ്സും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്, ഇതൊരു ഫാക്റ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. സോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫാക്റ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ഓർ ഫാക്ടർ ഔട്ട്കം, വേർഡ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഔട്ട്കം, അതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. സച്ച് ആസ് ലൈക്ക് ആസ് എ റിസൾട്ട്, ദിസ് ലീഡ്സ് ടു, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്വൻ്റ്ലി, ദി എഫക്റ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു, വൺ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഈസ്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമാകണം നിർബന്ധമില്ല. യുൽ ബി ലിസണിങ് ടു സെവറൽ അതർ വേർഡ്സ്. ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോ ദേ ആർ ഗോണ സേ സം ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ സെയിം. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലേൺ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം, ഓക്കെ, ഇത് ഇന്നതിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. നൗ ഷാൽ ബി ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 32. What problem does Dr. Foster highlight about deceased organ donation? Okay, അപ്പം ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റർ എന്താണ് ഡിസീസ്ഡ് ഓർഗൻ ഡൊണേഷനെ പറ്റി ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ സിമ്പിൾ ടേംസ്. ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കോമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദ കീവേഡ്. ഐ വിൽ മീൻ വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഓർ ഗിവ് യു ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഓക്കെ. ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നതാണ് ഫാമിലീസ് ഓഫൻ സ്ട്രഗിൾ വിത്ത് ദ ഡിസിഷൻ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ കേസസ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത്. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർഗൻ ഡൊണേഷനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസുമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓപ്ഷനുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് പോവാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് പോവാത്ത ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്ച്വലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഫാമിലീസിന് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് പോലത്തെ കേസസിലുള്ള ഇതിൽ ഈ പറയുന്ന ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് സ്ട്രഗിൾ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓർഗൻ ഡൊണേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഡെസിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ദേ ആർ ഫൈൻഡിങ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി മെനി പീപ്പിൾ റെഫ്യൂസ് ടു ഡൊണേറ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ബിലീവ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്സ് ആർ അൺസേഫ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്സ് അൺസേഫ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഡിസീസ്ഡ് ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ഇസ് റെയർലി നീഡഡ് ഡ്യൂ ടു ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലിവിങ് ഡോണേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഡിസീസ്ഡ് ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ റെയർലി ആണ് വേണ്ടതുള്ളൂ, കാരണം എന്താണ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലിവിങ് ഡോണേഴ്സ്. അപ്പം ആദ്യത്തേൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രഗിളിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് അൺസേഫ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു, ഡിസീസ് ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ റെയർലി ആണ് ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ റെയർലി നീഡഡ്. അപ്പം മൂന്നും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആയി. നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ടെൽ മീ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണോ? അഗൈൻ ഇതിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. യെസ് Jasna, problem based question, you're right. So this is a problem or solution question. അപ്പം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു, ബിക്കോസ് ഇവിടെ നോക്കൂ, it is asking us about an issue or a challenge mentioned in the audio. Yes Arnuma, you're right, that's a problem based question. ഇനി the answer will be a problem often followed by a possible solution. എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, ഒരു പ്രോബ്ലം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനും കൂടി മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും. സോ യു ഹാവ് ടു കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ. യെസ് ശില്പ, പ്രോബ്ലം ബേസ്, യു റൈറ്റ്. Good. Okay. Adira, yes, you're right. Now tell me the keywords. Svegam parayu, what is going to be your keyword? What problem does Dr. Foster highlight about deceased organ donation? So question lolla keyword endokkiyana? I would like to know the keywords. So here, while you listen, what you can do is
Listener for carefully when the speaker talks about any difficulties, concerns or issue. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോബ്ലം എപ്പോഴും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ സജസ്റ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ സെയിം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിന് വേണ്ടി കേൾക്കുക. അനീത യെസ്, പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ യെസ് യെസ്. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു കീവേഡ്സ് എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്? Okay, I'll mark the keywords. I think problem, then highlight, deceased organ donation. Okay, in the keywords what do you think is your keyword? Deceased organ donation. Okay, correct. Problem, highlight deceased. Yes, you're right. Deceased organ donation. Okay, correct. Highlights deceased problem. It's not decreased here, it is deceased. Okay. Yes, just now problem, highlight deceased. Yes, most of you have given the keywords for the question. Okay, in option A, families often struggle with the decision. അപ്പോൾ വേഗം പറയൂ, important എന്ന് തോന്നുന്ന keyword option A ഏതൊക്കെയാണ്? Families often struggle with the decision, especially in cases of brain death. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. സോ യു ആർ ഫ്രീ ടു മേക്ക് എനി നോട്ട്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഡു ആസ്ക് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ടു മേക്ക് നോട്ട്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നോട്ട്സ്? ഓക്കെ ആണ്. ഈവൻ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് റൈസ് ദ സെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടോട്ടലി ഫൈൻ. പക്ഷേ എൻഷുർ ദറ്റ് യുവർ ആൻസർ ഇസ് വിസിബിൾ ഫോർ ദ person. Okay, problem, highlight deceased. Yes. Okay, I'll take the keyword for option A, families, then struggle, decision and brain death. Struggle, decision, brain death. Okay, Alina, you're correct. Struggle, death. Okay, struggle, decision, brain death. Okay, fine. Yes. In option B, many people refuse to donate because they believe transplants are unsafe. Struggle, decision. Okay. Yes, I'll mark refuse, then donate, unsafe. See, ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഒരു കീവേഡായിട്ട് എടുക്കണം എന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കീവേഡ്സ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നോക്കുക കേട്ടോ. Anything else? Family, struggle, decision. Okay, struggle, decision, brain. Okay, I think that's for the option A. Donate, transplant, unsafe. Okay, yes. Refuse, donate, unsafe. Yes, great. Shallot, prine. Yes. Okay, now option C. Deceased organ donation is rarely needed due to the availability of living donors. Again, ഇവിടെയും ഡിസീസ്ഡ് ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ കീവേഡായിട്ട് എടുക്കണ്ട. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് കീവേഡായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓർക്കാം. refuse, donate, unsafe. Okay, refuse, donate, most people refuse. Okay. Yes, അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് rarely, then availability, living donors. Yes, Brian, correct. I think we had the same keywords. Yes, any other keywords apart from the same? I think that's okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ, as I already mentioned, this is going to be a problem or solution question. നമ്മൾ keywords കേൾക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് is the main challenges. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പറയുവാണ് മേജർ ഇഷ്യൂ വിത്ത് ദിസ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഈസ്, ഓർ ദ പ്രോബ്ലം എറൈസസ് വെൻ, ഓർ ദിസ് കോസസ് കൺസേൺ. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ആലോചിക്കുക, ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഓക്കെ, ആതിര, മെറീൻ, റിയ, റെയർലി, അവൈലബിലിറ്റി, ലിവിംഗ് ഡോണേഴ്സ്. യെസ്. അരുണിമ, യെസ്, യു കറക്റ്റ്. ഇനി സൊല്യൂഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. സപ്പോസ് ഒരു സൊല്യൂഷനും കൂടി അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ
ചിലപ്പം പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് വൺ വേ ടു അഡ്രസ് ദിസ് ഇസ്, അല്ലെങ്കിൽ എ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ഇസ്, അല്ലെങ്കിൽ ടു ഓവർകം ദിസ്. ഇത് മാത്രമാണ് വേർഡ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ മെനി മോർ അതർ വേർഡ്സ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ഇതൊരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ആയിരിക്കാം പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനെ ആയിരിക്കും പറയുക എന്നുള്ളത്. ജസ്ന ഷാലറ്റ്, യെസ് കറക്റ്റ്, ഗ്രേറ്റ്. Okay, let's take it to question number 33 now. What does Dr. Foster suggest about organ allocation? അപ്പം ഓർഗൻ അലോക്കേഷനെ പറ്റി ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റർ എന്താണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്. വേഗം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ ആൻഡ് ഓൾസോ കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോളൂ. ഇനി ഓപ്ഷൻ എ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചോയ്സസ് ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി കൺസിഡർ വെൻ പ്രയോറിറ്റൈസിങ് പേഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചോയ്സസ് എന്ത് ചെയ്യണം, കൺസിഡർ ചെയ്യണം. പേഷ്യൻസിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചോയ്സസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുകയാണ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ഓൺ വെദർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഷുഡ് എഫക്റ്റ് എലിജിബിലിറ്റി. അതായത് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എലിജിബിലിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഡിഫറിങ് വ്യൂ, പലർക്കും പല വ്യൂസ് ആണുള്ളതെന്ന് പറയുവാണ്. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് ഓൾ പേഷ്യൻസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഈക്വൽ പ്രയോറിറ്റി റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ഈക്വൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വേഗം പറയാം. ഒപ്പീനിയൻ, യെസ് കറക്റ്റ്. വാട്ട് അബൌട്ട് അതർ കീവേഡ്സ്? You are correct. Why this is an opinion? Any idea? Okay, I think there is keyword. I'll take the keyword suggest, organ allocation. Okay, here just because there is a word suggestion, we can't say that is suggestion or recommendation. ഇവിടെ എന്താണ് ആളുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലീഫ് ഓർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. ദറ്റ് ഇസ് വൈ ദ സെയിം. എഗെയിൻ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒപ്പീനിയൻ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ദേ മൈറ്റ് ഡിസ്കസ് ബോത്ത് സൈഡ്സ്. ബോത്ത് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ കണ്ട പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഡിഫറിങ് വ്യൂവിനെ പറ്റി പറയുമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുമായിരിക്കാം. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സെയിം. ഓക്കെ, സം ഓഫ് യു ഹാവ് considered this is recommendation. Okay, just because we got some of the words before, that is there. Yeah, yes dear, I'll try to switch the same thing, that's fine. Okay, Ria, yes okay. Now keyword for option A, please let me know the keyword for option A. I think most of you did have a confusion with the type of question here. Okay, ini vegam parayu keyword for option A. I'll take the keyword here as, is there any particular keyword for option A? Yes, I'll take the keyword lifestyle choices, consider, and I think prioritizing patient. That will be my keyword. Any other keyword? Yes. Suggest, organ allocation, struggle, decision, death. Lifestyle, definitely prioritizing. Yes Arunima. Okay, any option B la varumbado, there are three differing views on whether lifestyle should affect eligibility. So what is going to be the keyword over here? Any particular keyword here? Lifestyle, consider, prioritizing. Okay, just now lifestyle choice. Okay, fine. Yes, namku option A ennolla keyword ai. Now what about option B? I'll take the keyword here differing views, then lifestyle, and I think eligibility. That will be my keyword. What about your keyword? Any other choices? Should, prioritizing, lifestyle, definitely prioritizing. Okay, fine. Choices, should, prioritizing. Okay, Ria. Anything else? Okay, now what about option C? All patients should be given equal priority regardless of circumstances. 3, whether eligibility. Okay, there, whether eligibility. Yes, there is a different keyword here. Yes, I'm going to add that as well. Soja. Okay, lifestyle, eligibility. Fine. Yes,
I've added that as well. Differing views, lifestyle, eligibility. Okay, Charlotte. What about option C? Okay, here I'm going to give all patients. Okay. Then I think equal priority, circumstances. That will be my keyword for option C. What will be yours? What is going to be yours? Differing lifestyle, eligibility. Okay, Reshma, I think that's for option B, right? Equal priority, circumstances. Okay, great. Yes. What about the other? All equal circumstances. All patients okay, yes, great. Equal priority, circumstances. Should equal circumstances. Okay. Equal priority regardless. Okay, we can see plenty of keywords for option C. Great. Okay, so while you listen, what you have to do is be cautious if both sides of arguments are presented here. Okay, so speaker might not always give you a clear opinion. And already mumbu parnittundu. So maybe probably you have to get an idea from their tone, info from the tone and supporting details. What are the keywords you have to listen while you listen for the audio? So, നമുക്കറിയാം ഒപ്പീനിയൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? സം ബിലീവ് ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആർഗ്യൂ ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇപ്പം ക്രിട്ടിക്സ് മെനി എക്സ്പേർട്ട് തിങ്സ്, ഇതെല്ലാം ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇനി കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് വ്യൂ പോയിന്റ്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആയിരിക്കില്ല, പലത് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ദേ വിൽ ബി കൺക്ലൂഡിങ് ഇൻ ടു വൺ ഒപ്പീനിയൻ. സോ ചിലപ്പം പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഓൺ വൺ ഹാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈൽ സം മേ പീപ്പിൾ others disagree. So these are very few words you might be listening to in the audio. Okay, so keep this in your mind. Okay, yes, let's take it to question number 34. Why does Dr. Foster believe xenotransplantation or xenotransplantation is being explored? Okay, എന്തുകൊണ്ട് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Option A, it has already been proven as a reliable alternative to human. Then shortage of human organs has led researchers to seek solution. Scientists wants to reduce the cost of human organ. Okay, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് ഇത് റെയർലി പ്രൂവൺ ആണ് ആസ് എ റിലയബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു ഹ്യൂമൻ ഡോണേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം റെയർലി പ്രൂവൺ റിലയബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓർഗൻസ് ഹാസ് ലെഡ് റിസർച്ച് ടു സീക്ക്. ഓക്കെ, ന്യൂ സൊല്യൂഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ചേഴ്സ് ഇസ് ട്രൈയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സെയിം തിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓർഗൻസ്. ഇനി ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? സയൻറ്റിസ്റ്റ് വോണ്ട്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ. സോ കോസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി കീവേഡ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് എ കീവേഡ്? Why does Dr. Foster believe xenotransplantation being explored, and what are the type of question here? Yes, I'll mark the keyword meanwhile. Yes, opinion, because we can see a word believe here. Alle, Dr. Foster believes xenotransplantation is being explored എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Okay, I'm going to mark the keyword believe, then explored, and xenotransplantation. Okay, so yes, what will be the words listening? In a way, this is opinion. Just you see the word believe. ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാത്ത രീതിയിലൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് xenotransplantation ഇസ് ബീയിങ് എക്സ്പ്ലോർഡ് എന്നുള്ളൊരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരെ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ലിസൺ ഫോർ ദി അതർ words, not just ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല I believe, not just the opinion markers, also listen for the words that is indicating cause and effect as well. Okay, അപ്പം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Yes, many of you have given opinion. Yes, you're right, correct. Okay, നീ ഓപ്ഷൻ എയിലുള്ള കീവേഡ്സ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യൂ. What is going to be the keyword here? Yes, I'll say proven, then reliable alternative, and human donors. That will be my keyword for option A of question number 34. What about you?
What do you think is your keyword? Okay, already alternative, human donors. Fine. Okay, now what about option B? I'll say shortage. I think organs, researchers, and new solutions. That will be my keyword for option B. Okay? Yes, you're right. That is correct. Proven reliable alternative. Okay. Yes, correct. Shortage, seek solutions. Proven alternative. Okay. Shortage, seek. Okay, I'm going to add that as well. Okay. Any option C il varumbo? Proven reliable. Okay. Option C il scientist, reduced cost. Human organ transplantation is not necessary here. Again. Okay. Shortage, researchers, solution. Okay. Okay. Correct. Okay, so while you listen, try to identify what exactly is being explored over here. What is the actual thing that they're trying to listen for? Try to understand the indicators. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുകൊണ്ട് they believe is being explored എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം cause and effect വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് due to, because of, since, as a result, driven by, this has led to, therefore ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay, scientists reduce cost. Okay, correct. Yes, now let's take it to question number 35. What does Dr. Foster say should be done to improve organ donation rates? അപ്പം organ donation rates improve ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത് മോർ പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് നീഡഡ് ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ മേക്ക് ഇൻഫോംഡ് ഡെസിഷൻ. ഓക്കെ, പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് കുറച്ചുകൂടി നെസസറി സോ ദാറ്റ് ഡിസിഷൻസ് പ്രോപ്പർ ആക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി ആവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡിസിഷൻസ് പ്രോപ്പർ ആക്കാൻ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നു പറയുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുവാണ് ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് എൻഫോഴ്സ് മാൻഡേറ്ററി ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ പോളിസീസ്. അപ്പം മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ പോളിസീസ് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സീ ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി, ഫാമിലി ഷുഡ് നോട്ട് ബി അലൗഡ് ടു റെഫ്യൂസ് ഡൊണേഷൻ ഇഫ് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ഇസ് കൺഫേം. അതായത് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് കൺഫേം ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലീസ് കാൺ റെഫ്യൂസ് വാട്ട് donation. That's what it is saying. Okay, now vegam pari what is the type of question for question number 35 as well as the keyword. I'll mark the keyword meanwhile. I think done and improve donation rates. Okay, what about the type of question? No, that's not going to be. I can understand why you're confusing the same thing with the opinion. You are able to see the word say, right? No. It's anything else apart from this opinion? Does anyone else find this question type of question is different from what? This is actually recommendation. Why recommendation? Because you can see it is a suggested action. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഇംപ്രൂവ് എ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ദിസ് ആൻസർ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ജസ്റ്റ് എ ഫാക്ട്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്രൊപ്പോസൽ ഓർ എൻ അഡ്വൈസ്. ഓക്കെ, സോ ഇംപ്രൂവ് ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ റേറ്റ്സ്, ദറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഓവർ ദെയർ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ കീവേഡ്. ഡൺ ഇംപ്രൂവ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഓപ്ഷൻ എ, ഐ തിങ്ക് പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ, then help, informed decision. That will be my keyword for option A. What will be your keyword? എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ keyword? More education, informed decisions. Okay, I'll add that word more. Yes. Yes. Okay, any other keywords? Now what about option B? What is going to be the keyword here? Okay,
Yes, as already mentioned earlier, why this is a recommendation, because he is actually giving a solution or something, suggestion to improve the organ donation rates. That is why. Okay, so just because you see the word say, that is not going to be just an opinion. Okay, then government enforce mandatory. Okay, great. For option B, government enforce mandatory. Okay, I think we can take the keyword policies as well. I'll add policy to Soja. Okay, what about others? Anything else? Okay, now the next keyword for option C, government mandatory policies. Okay. Okay, now for option C, I think families, not I think we can take refuse, then brain death confirm. Anything else, or do you like to concise the keywords that I've just marked? Government answers. Okay, allowed refuse if. Allowed refuse if. Okay, that is also great. If. Government enforce policies. Okay, fine. So ഇവിടെ എന്താണ്, since that's a suggestion or recommendation that you're going to listen for action words, a suggestion. So recommendations are often stated towards the end of the discussion. അപ്പം listen for the same. Okay, so since ഇവിടെ says എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ you might be listening for the words I believe, അല്ലെങ്കിൽ ആൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ recommendation state ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാം. So ഇനി എന്തൊക്കെ വേർഡ്സ് നമുക്ക് കേൾക്കാം? കീ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു, അല്ലെങ്കിൽ വി ഷുഡ്, വൺ അപ്രോച്ചസ്, ബെറ്റർ വേ ടു ഹാൻഡിൽ, ടു ഇംപ്രൂവ് ദിസ്, വി നീഡ് ടു എന്നുള്ളത് പറയാം. ഓർ പ്രോബബ്ലി ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ഫ്രേസസ് ആണെങ്കിൽ ഷുഡ് ബി കൺസിഡേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ് നീഡഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ബി ഡൺ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുവാണെങ്കിലും ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സജസ്റ്റിംഗ് സംതിങ് ഫോർ ദി അബൌട്ട് ഓർഗൻ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, യെസ്. Okay, fine. Let's take it to our last question, that is 36. How does Dr. Foster feel about the challenges in the transplantation? Okay. How does Dr. Foster feel about the challenges in the transplantation? And what is going to be your type of question? It's going to be easy. I'll mark the keyword as well. I think we can take the keyword feel challenges and transplantation. That will be my keyword for question 36. ഇനി ഓപ്ഷൻ എയിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. മീൻവെൽ ഡു ഗിവ് ദ കീവേഡ്സ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഗ്രേറ്റ്. ദാറ്റ്സ് an attitude because feel. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹി ബിലീവ് ദറ്റ് മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് വിൽ സൂൺ എലിമിനേറ്റ് ദീസ് ചാലഞ്ചസ്. അപ്പം മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് എലിമിനേറ്റ് ദീസ് ചാലഞ്ചസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ടേക്ക്, യെസ് ബ്രൈൻ, യു ആർ റൈറ്റ്, ദറ്റ് ഇസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസസ് എലിമിനേറ്റ് ചാലഞ്ചസ്. ഓക്കെ. Option B, he acknowledge the issue but sees potential solution. നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. ഹി ബിലീവ്സ്, ഹി അക്നോളേജ്, ദെൻ ഹി തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് വേർഡ്സ് ആർ ക്ലിയർലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരെണ്ണം ആൾ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു, ഒരെണ്ണം ആൾ ജസ്റ്റ് അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഒരെണ്ണം ഹീസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ സെയിം. ഓക്കെ, ഹി അക്നോളേജ് ദ ഇഷ്യൂ, പൊട്ടൻഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻസ് എമർജിങ്, ദെൻ ഇഷ്യൂസ് അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സൊല്യൂഷൻസ് എമേർജ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് ഹി തിങ്സ് ദ എത്തിക്കൽ കൺസേൺസ് മേക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ആൻഡ് അൺറിയലബിൾ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ആൾ വിചാരിക്കുന്നത് എത്തിക്കൽ കൺസേൺസ് മേക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അൺറിലയബിൾ ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ അൺറിലയബിൾ ആണെന്ന് പറയുകയാണ്. ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസസ് ചാലഞ്ചസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് ഹീസ് എക്നോളജിങ് ദി ഇഷ്യൂസ് ബട്ട് സീസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി സിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഹി തിങ്സ് എത്തിക്കൽ കൺസേൺസ് മേക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, യു ആർ റൈറ്റ്, ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചാലഞ്ചസ്. ഓക്കെ, acknowledge issues emerging. Okay, and what about option C? So here, if the speaker acknowledges any challenges but discuss a solution, the attitude is likely going to be balanced, അല്ലെങ്കിൽ optimistic ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. So tone indicators, you can listen for the word concerned, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ optimistic ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ frustrated ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ hopeful, cautious, ഇതെല്ലാം നോക്കുക. And
I'm hopeful that എന്ന് പറയാം ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ it is difficult, I believe. Again, attitude ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേർഡ്സ് മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം നിർബന്ധമില്ല. The tone is also really important. Okay, so as I already mentioned, സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇമോഷൻ, ബിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവറോൾ സ്റ്റാൻസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, acknowledge issues, great. Okay, now that we have discussed the keywords and everything, I'll be playing the audio for you now. Try to find out the answers and we'll come back for the discussion of the same. Okay, so yes, I'll be playing the audio now. Part C. In this part of the test, you'll hear 2 different extracts. In each extract, you'll hear health professionals talking about aspects of their work. For questions 31 to 42, choose the answer, A, B or C, which fits best according to what you hear. Complete your answers as you listen. Now look at the exact one. You will hear a presentation by Dr. Daniel Foster, a transplant surgeon, discussing various aspects of tissue and organ transplantation. You now have time to read the question. Good morning, everyone. Today, I'll be discussing an essential aspect of modern medicine, tissue and organ transplantation. This medical breakthrough has saved countless lives, offering hope to patients with severe organ failure or extensive tissue damage. However, the field is full of challenges, from medical risks to ethical dilemmas and logistical concerns. Let's begin with the medical aspects. Organ transplantation involves replacing a failing organ, such as a kidney, liver, or heart, with a healthy one from a donor. Tissue transplants, like corneal grafts and skin grafts, help restore function and improve quality of life. However, a major complication of transplantation is rejection. Even if a donor and recipient are closely matched, the recipient's immune system may still recognize the new organ as foreign and attack it. To prevent this, patients must take immunosuppressive drugs for life. These drugs suppress the immune response, reducing the likelihood of rejection. But they come with risks. Long-term use weakens the immune system, making patients more vulnerable to infections. Some patients also experience serious side effects such as high blood pressure, kidney damage, and an increased risk of certain cancers. This is why ongoing monitoring is crucial after transplantation to ensure that the benefits outweigh the risks. Beyond medical concerns, the most pressing issue in transplantation is the severe shortage of available organs. The demand far exceeds supply, leading to long waiting lists. Some patients wait years for a suitable donor, and unfortunately, many do not survive long enough to receive a transplant. Different countries use various criteria to allocate organs. Most prioritize medical urgency, compatibility, and waiting time. However, some argue that lifestyle choices should also be a factor. For example, should a patient whose liver failure resulted from years of alcohol abuse be given the same priority as someone with a genetic liver condition? While some believe that every patient deserves equal access to transplantation,
Others feel that priority should be given to those whose conditions were not self-inflicted. This remains a subject of intense debate. Another ethical issue is informed consent, particularly in cases of deceased organ donation. Many families struggle with the decision to donate their loved one's organs, especially when brain death is involved. Some countries have an opt-in system, where individuals must register as organ donors before their death, while others have an opt-out system, where everyone is considered a donor unless they have previously declined. While opt-out systems generally lead to higher donation rates, they also raise ethical concerns about whether presumed consent truly respects individual autonomy. Public education is essential to help people make informed choices about organ donation in advance, so their families are not left making difficult decisions in a time of grief. Thankfully, medical advancements are providing new possibilities. One promising approach is xenotransplantation, transplanting organs from genetically modified animals, such as pigs, into humans. If successful, this could significantly reduce reliance on human donors. Another area of innovation is regenerative medicine, including lab-grown tissues and 3D printed organs. While these technologies are still in their early stages, they offer hope for a future where organ shortages are no longer a problem. In conclusion, tissue and organ transplantation remains one of the most remarkable achievements in medicine, but challenges persist. The risk of rejection, ethical concerns, and the ongoing shortage of organs mean that there is still much work to be done. However, with continued research and better public awareness, we can improve access to transplantation and patient outcomes. As healthcare professionals, we must ensure that every aspect of this field, from surgery to allocation policies, is handled with fairness, medical integrity, and compassion. Thank you. That is the end of Extract 1. Yes, how was it? I think it was easy. So yes, I'll discuss the answers now. So yes, for question number 31, it was answer B. Okay, do mark the answer and let me know regarding how were you able to score. 32 was A, 33 was B, then 34 was B, 35 was A, and 36 was B. Okay, I'll repeat the answers again. 31 was B, 32A, 33B, 34B, 35A, and 36B. So tell me how was your score? I know some of the answer can be jumbled a bit. So always listen for the audio, flow of the audio. You can't always expect that the question is going to be coming on the same order. So apart from that, I hope you were able to get the answers very clear. What is your score? Do mention the same on the comment. Yes, it was easy. Great. Okay, the transcript of the same is given on the screen. Well, I'll just brief out the answer. So option A was, question was regarding the describe as an outcome of long-term immunosuppressant use. So answer was some patients experience severe health complications. So I think from this portion where I've highlighted, you can able to see the same. I hope you are able to see the same. He's clearly stating the serious side effects that is occurring in some patients. Now, how will you eliminate the other two options? That is something I'm gonna explain. So again, ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, they are telling about kidney damage, high blood pressure, then cancer, everything. അല്ലേ, ഇതെല്ലാം serious, severe health conditions ആണ്. Okay, great. Many of you have got 6, 4. Great. Okay, ini. So this is actually clearly stating or supporting option B. Ini, why not A or C? A പറയുന്നത് എന്താണ്? Patient develop complete immunity to infections. That is incorrect. Why incorrect? Because he says the opposite. ഇവിടെ immune system becomes weaker എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഓപ്ഷൻ സി എന്തായിരുന്നു? Risk of rejection increases over time എന്നായിരുന്നു. Again incorrect. Because immunosuppressants are designed to prevent rejections though they have side effects. Okay. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് we are going to eliminate option C. Ini 32, what problem does Dr. Foster highlight about deceased organ donation? അപ്പോൾ families often struggle with the decision. So നമുക്കിവിടെ കാണാം another ethical issue എന്ന് പറയുന്നത് informed consent, deceased organ donation. Decision കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. So explicitly is stating that family members are finding it difficult to decide എന്ന് പറയുവാണ്. Again,
problem is particularly worse is in case of brain death, where some people may not be fully accepting that their loved one is actually passed. Okay, so this is directly supporting option A. Why not B and C? B was many people refuse to donate because they have transplant or they believe the transplants are unsafe. Again, this is incorrect because safety is not the reason he gives for refusal. Okay, ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിസീസ്ഡ് ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ഇസ് റയർലി നീഡഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ഇത് is telling the opposite thing. Why? Because there is a severe organ shortage എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Question number 33. What does Dr. Foster suggest in organ allocation? Answer was there are differing views on whether lifestyle should affect eligibility. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. They're telling most prioritize medical urgency, compatibility and waiting time. Appam ivide Dr. Foster does not take a clear stance. He presents both the sides of the argument. He's explaining that some people believe that lifestyle should matter while the others don't. So this is actually matching the option B, that it acknowledge both perspectives rather than supporting the one. എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ വന്നില്ല? ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചോയ്സസ് ഷുഡ് ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസിഡേർഡ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ഡസ് നോട്ട് സേ ദറ്റ് ഔട്ട് റൈറ്റ്. ഹി ഓൺലി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിബേറ്റഡ് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, ഔട്ട് റൈറ്റ് പറയുന്നില്ല. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് ഓൾ പേഷ്യൻസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ഈക്വൽ പ്രയോറിറ്റി. അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് ബിക്കോസ് ഹി മെൻഷൻ ദാറ്റ് സം പീപ്പിൾ ഡിസഗ്രി വിത്ത് ഈക്വൽ ആക്സസ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, 34 എന്തിനെ പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? സീനോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓർഗൻസ് ഹാസ് ലെഡ് റിസർച്ച് ടു സീക്ക് ന്യൂ സൊല്യൂഷൻ. ദാറ്റ് വാസ് ദി ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വൺ പ്രോമിസിങ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു കോസസ് ഓഫ് ദ സീനോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ ലാക്ക് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഓർഗൻസ്. സോ എഫക്റ്റ് ഇസ് ദാറ്റ്. എന്തായിരുന്നു എഫക്റ്റിന് പറ്റി പറയുന്നത്? സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആർ എക്സ്പ്ലോറിങ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ലൈക്ക് അനിമൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ സച്ച് എസ് പിഗ്സ്, പിന്നെ ഡയറക്ട്ലി സപ്പോർട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ബി പിഗ്സ് ഇൻ ടു ഹ്യൂമൻസ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. ഹൗ വിൽ യു എലിമിനേറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ? ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ പ്രൂവൺ ആസ് എ റിലയബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. Incorrect, because xenos transplantation is still being researched എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണെന്ന് എവിടെയും സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓപ്ഷൻ സി, scientists want to reduce the cost of human organ transplantation. This is also not right because cost was never mentioned as the driving factor anywhere over here. So നമുക്ക് അതും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 35ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 35ൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? What does Dr. Foster say should be done to improve organ donation? അപ്പോൾ more public education is needed എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. So ഇവിടെ public education is essential to help make people informed choices. നമുക്ക് ഓഡിയോയിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി കാണാം. So Dr. Foster is trying to emphasize the awareness as the key solution, and he is stating that if people understand donation in advance, fewer last minute decisions will be needed. അപ്പം നമുക്കിതിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓപ്ഷൻ എനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബി പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് എൻഫോഴ്സ് മാൻഡേറ്ററി ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ പോളിസീസ് ആയിരുന്നു. അത് ഇവിടെ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ഡിസ്ട്രാക്ടർ. ഫാമിലി ഷുഡ് നോട്ട് ബി അലൗഡ് ടു റിഫ്യൂസ് ഡൊണേഷൻ പറയുമ്പോൾ അതും ഇൻകറക്റ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഫാമിലി സ്ട്രഗിൾസ് ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് സജസ്റ്റ് ഫോഴ്സിങ് ഡൊണേഷൻ. അത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 36. How does Dr. Foster feel about the challenges in transplantation? He acknowledges. Answer was he acknowledges the issue but sees potential solution emerging. Option B ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഹവെവർ ഹീസ് ആക്ച്വലി ഹോപ്പ്ഫുൾ അബൌട്ട് ദി സൊല്യൂഷൻ. അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കണ്ടിന്യൂഡ് റിസർച്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അവയർനെസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് മാച്ചസ് ഓപ്ഷൻ ബി ബിക്കോസ് ഹി റെക്കഗ്നൈസസ് ദ പ്രോബ്ലം ബട്ട് ഓൾസോ ഹീ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേ ടു ഓവർകം ദെം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. വൈ നോട്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് സി? ഓപ്ഷൻ എ ഇവിടെ പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്സ് വിൽ ബി സൂൺ എലിമിനേറ്റ് ദീസ് ചാലഞ്ചസ്. ഇൻകറക്റ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ഡസൻറ്റ് സേ ചാലഞ്ചസ് വിൽ ബി എലിമിനേറ്റഡ് സൂൺ. ആകെ പറയുന്നത് റിസർച്ച് പ്രോമിസിങ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. സിയിൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? എത്തിക്കൽ കൺസേൺസ് മേക്ക് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അൺറിലയബിൾ.
idam incorrect aanu because he never implies that transplantation is unreliable ആണെന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല, but he just highlights a challenge. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. So that was the same. Any doubts regarding any particular question? So this was another self-prepared material of Neeta's Academy. So I hope you found the session helpful. Keep practicing. If you have missed something, keep practicing. Listen to the same thing again. Improve your skill. That can definitely help you. So yes, I think there is no particular doubts for anyone. Okay. So thank you everyone. I'll be joining next week on Thursday with another interesting session on OET listening. Till then, keep practicing. Stay blessed. Stay happy. Thank you.